the problems, we will need this. First, try to understand this. Whatever the problems which you people need, before moving on that, learn these things. The first one is, it's a complementary of an angle. Sin 90 minus theta will be equals to cos theta. Let us first. Cos 90 minus theta will be equals to sin theta. Keep quiet and add up. Last one bench the bill. Next is tan 90 minus theta is equals to cot theta. Cot 90 minus theta is equals to tan theta. Secant 90 minus theta is equals to cosecant theta. Cosecant 90 minus theta is equals to secant theta. इसमें ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. sin 18 degree divided by cos 72 degree. Evaluate or find the value of sin 18 degree upon cos 72 degree. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, you can convert sin or cos, ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now what I will do is, instead of sin 18 degree, what I will write is sin 90 minus 72 upon cos 72. So sin 18 ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, sin 18 ನ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, sin 19 minus 72. sin 19 minus 72 degree ಅಂದ್ರೆ 72 ಹೋದ್ರೆ 80 degree ಬರುತ್ತೆ. So now it's look like ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ sin 90 minus theta ತರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ sin 90 minus theta ಆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. sin 90 minus theta ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. what we can write here cos theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sin 90 minus theta ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, cos theta. Now this is the theta value. So what is the theta value? 72 divided by cos 72. So get cancel, answer is 1. Is it clear? Yes. So sin 18 degree in sin 90 minus 72 degree ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so 1972 ಹೋದ್ರೆ 18 ಇದೆ. So sin 90 minus 72 degree ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ sin 90 minus theta ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. sin 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ cos. So therefore cos 72 by cos 72 is equals to 1. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ tan 26 degree for cot 64. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Now you can convert tan or cot, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಂಜೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, sin ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, cos ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, tan ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ cot ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now instead of tan 26 I will write tan 90 minus 64 upon cot 64. Now here tan 90 minus theta. Tan 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಸಿದೀನಿ, cot theta. So what is the theta value here? Theta value is there 64. So therefore tan 90 minus theta will be cot theta upon cot 64. Cot 64 get cancel 1. Okay, that is your answer. You can change the order. So keeping tan 26 as it is, ಕೆಳಗಡೆ cot 64 ಬದಲು cot 90 minus 64 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 26 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 90 minus 90 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ cot 90 minus 64 ಅಲ್ಲ 90 minus 26 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ cot 90 minus theta is tan theta. Tan 26 upon tan 26 get cancel. ಮೂರನೇದು cos 48 degree minus sin 42 degree. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ again I will convert cos 48. Cos 48 ನಾನು cos 90 minus 42 minus sin 42. Now cos 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? sin theta ಅಂದ್ರೆ sin 42 minus sin 42 answer is 0. subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ, sin 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ cos theta ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, cos 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ sin theta ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇರೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ sin 90 minus 72 ಬದಲಾಗಿ cos 72 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree equals to 1. Okay, equals to 1. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 equals to 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತಲೆಯಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. tan theta ನಾವು the reciprocal of cot theta. tan theta ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? 1 by reciprocal of cot theta. Is it clear enough? Now what I will do is I will keep tan 48 as it is. I will keep tan 23 as it is into. Now tan 42 ಬದಲು I will take the reciprocal. So therefore 1 by cot 42. What I had it is I had to take the reciprocal. So tan 42 ಬದಲು ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 1 by cot 42. Okay, into ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ tan 67 ಬದಲು 1 by cot 67. Is it clear enough? Yes sir. Is there any problem? ಇಲ್ಲ ಇದಪ್ಪ next tan 48 into tan 23 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. Now apply this complementary angles formula. Now apply complementary angle formula. So now instead of cot 42, what I will write is cot 90 minus 48. Okay, 90 minus 48. Sir, ಯಾಕೆ 90 minus 48 ಬರ್ಕೊತೀರಾ? 90 48 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 42 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ 48 ಬರುತ್ತೆ. into divided by 1 by ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 48 ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 90 minus 23. ಹೇಳಿ 90 minus 23. Is it clear? Tan 48. I'll write here. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ tan 48 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ tan 23 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ into now 1 by cot 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ tan theta. So therefore therefore 1 upon cot 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ tan theta value 48 into 1 upon cot 90 1 by tan 73. Where tan 48 की tan 48 get cancel, tan 23 tan 23 get cancel. 1 below equals to. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ರನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ
If tan 2a equals cot a minus 18 degree, then find the value of a. Okay, now observe here. First question number given is tan 2a is equals to cot a minus 18 degree. Those who are not interested, just get out. Now observe it. Because ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಪದ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ 2a ಬಂದು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು. ಕಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಕಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಟ್ 90 minus 2a equals to cot a minus 18. Okay, instead of tan 2a, what I have done is cot 90 minus 2a. Is it clear here? Now here cot will cancel. Note the now a value ಬೇಕಲ್ವಾ, a ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ. 2a ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ. 90 18 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ a plus 2 90 plus 18 118 is equals to 3 is equals to 108 by 3 3's are 9 3 6 Okay, 4a is equals to cosecant a minus 30. A minus, sorry, it's 20. It's 20. 30 alla 20. So where 4a is acute angle, find the value of a. See maybe tara. So secant table ಏನು ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? cosecant what is that? Cosecant 90 minus 4a is equals to cosecant a minus 20. Cosecant get cancel. 90 minus 4a is equals to a minus 20. 90 but answer of 22. 90 plus 20 is equals to 9 plus 4a. 90 plus 2 is 110 is equals to 5a. 5a is equals to 110. A is equals to 110 by 5. Answer is 5. 2 is 5. 8. Okay, 5 2 is 10. 5 2 is 10. Answer is. Parents, we need to answer. Is it clear enough? Sir. If tan A is equals to cot B, prove that tan A is equals to cot B, prove that A plus B equals to 90. A plus B is equals to negative. If tan A is equals to cot B, prove that A plus B equals to 90 minus B. So tan A equals to cot B is there. Now change tan to ಅಥವಾ cot now change ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so therefore cot 90 minus A equals to cot B. Cot again ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ cot get cancel ಆಗುತ್ತೆ. Now cot cancel la 90 minus A is equals to A na minus A na ಕೊಡಿ. 90 is equals to B plus B na ಅಥವಾ A plus B. Hence proof. Interior angles of a triangle, if A, B, C are the interior angles of a triangle ABC,
show that sine of b plus c upon 2 equals to cos a by 2. Cos a by 2. First ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If A, B, C are the interior angle triangle. A, B, C ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ triangle interior angle ಆಗಿದೆ. So interior angles ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು theorem ಇದೆ. The sum of the interior angles in a triangle will be is equals to 180. Sum of the three interior angles in a triangle will be equals to how much? 180. So therefore we can write like this: A plus B plus C is equal to 180. ಯಾಕಪ್ಪ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ A B C ಏನು interior angles for triangle. So A plus B plus C is equal to 180. Clear? Now what I will do is I will send A to the right hand side. B plus C is equal to 180 minus C. Call it as equation number 1. Is it clear enough? ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? So ಈಗ LHS ತಗೋ. LHS ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? sin of B plus C upon 2. ಓಕೆನಾ? Now observe here. Sin of B plus C ಗೆ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 180 minus A upon 2. Is it clear? So therefore sin plus these 2 belongs to 180 also for the years. ಹಾಗಾದ್ರೆ 180 divided by 2 minus A ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 2 1 Now observe, this is in the form of sin 90 minus theta. Now sin 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? theta value ಏನು? sin 90 minus theta will be equals to cos theta will be equals to understood? Cos 90. Understood? Simple formulas. Now based on trigonometric identities, you need to learn some identities. Okay? Voice barakodu. So first one is tan theta. Tan theta can be written in the form of sin theta by cos theta, or else tan A equals sin A by cos A. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದಂಗೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡೋದಂಗೆ ನೀವು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅವು ಆಯ್ತಾ? ಪವನ್ ಜೊತೆ ಆಟಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ tan A is equals to sin A by cos A. Next one, tan theta can be written in the form of 1 by cos theta. 1 by cot theta, reciprocal of cot theta. Next one, cot theta can be written in the form of cos theta by sin theta. Dalal next one, cot theta can be written in the form of 1 by tan theta, reciprocal. Next one, secant theta will be equals to 1 by s इधर c बनेगी cosecant theta 1 by cos theta, s इधर c बनेगी, c इधर s बनेगी. Next one, cosecant theta is equals to cosecant theta is 1 by sin theta. 1 by sin theta. Now here another formula. If you have cross multiple here, cross multiple ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? cot theta into tan theta will be equals to 1. Below step, secant theta into cos theta will be equals to 1. Cosecant theta into sin theta will be equals to 1. Okay. Next, very important identities. Now this is what we need. Sin square theta plus cos theta equals to 1. Okay. Sin square theta plus cos square theta will be equals to 1. Now here, sir, ಇಲ್ಲಿ sin square theta, sin
all the others to the right hand side, that formula will become the formula of a sin square theta. So sin square theta alle idkondre 1 minus cos square theta. Cos square theta acha kalsi again I 1 minus cos square theta. So sin square theta formula ಏನು 1 minus cos square theta. Sir, ಅಲ್ಲಿ square ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ sin theta plus cos theta. Next one. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ cos square theta formula ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus sin square theta. Is it clear? Tan square theta is equal to somebody secant square theta. 1 plus tan square theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು secant square theta. ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ secant square theta formula ಏನು 1 plus tan square theta. Okay, what I will do is I will write reverse. ठीक बरीला secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. Is it clear enough now? Okay. Secant square theta formula 1 plus tan square theta. Tan square equals secant square minus tan square theta formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ secant square theta minus 1. Okay. Next one, secant square theta minus tan square theta will be equals to 1. Cosecant square theta is equals to 1 plus cot. 1 plus cot square theta. Cosecant square theta is equals to 1 plus cot square theta. Cot square theta formula ಏನಾಗುತ್ತೆ cot square theta is equals to cosecant square theta minus 1. Next to cot square theta, sorry, cot square theta ಅಲ್ಲ cosecant square theta minus cot square theta will be equals to 1. Now, I will say the steps how to solve these type of problems. Okay, observe it. Where ಬಂದಿಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು convert all the ratios to sin and cos. Sin cos ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ sin cos ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ except that ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು convert into a sin and cos. So first step ಆಯ್ತು. Second step LCM ತೆಗಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ sin cos ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ sin cos ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ next step will be LCM. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What is the first step? Convert to sin cos. ತಪ್ಪುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. First step ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ ಬೇಗ. What we need to do? Sin and cos. Okay. We'll take LHS. So LHS will be equal to cosecant theta minus cot theta whole square. Now is that in the sin and cos? No. So what we need to do? Convert the ratios to sin and cos. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ cosecant theta ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿರೋದು 1 by sin theta ಕರೆಕ್ಟಾ minus cot theta ಗೆ cos theta by sin theta whole square. Is there any doubt? So doubt illala madbodalla. Now if you have observed this denominator the same itane ande converting the all the ratios to sin and cos are ಏನು ಮಾಡಬೇಕು to us LCM. Now here denominator are same. Denominator same idre you can add the or you can subtract the numerator. So therefore 1 minus cos theta over ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ sin theta. ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is it clear? That this square will be applied for the numerator as well as denominator. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 minus cos theta whole square upon sin square theta. Is it clear? Now 1 minus cos theta whole square upon the sin square theta ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ 1 minus cos square ಕರೆಕ್ಟಾ
Yes or no? Now that will be equal. So now 1 minus cos square theta whole square ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 1 minus cos theta ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ ಅಂತ. So therefore 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. ಎರಡು ಸಲ ಬರ್ತದೆ. Upon here I can convert this to a square minus b square. See, 1 square is 1 hour mark, 1 hour mark. 1 square is 1. So therefore I can convert the new denominator as a square minus b square. 1 is 1 square. So a square minus b square. Now a square minus b square is a plus b into a minus b. How's that? A plus b into a minus. Correct? Here 1 minus cos theta, 1 minus cos theta get cancelled. Will be 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta will be clear? तो करता है इधर पढ़ती है sin square theta है 1 minus cos square theta. I'm converting 1 square as 1 as 1 square. Now it will become 1 square minus cos square theta. It's in the form of a square minus b square. A square minus b square is a plus b into a minus b. ಇಲ್ಲಿ 1 minus cos theta ಇದೆ 1 minus cos theta whole square ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ. So 1 minus cos theta 1 minus cos theta ಎರಡು ಸಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ a plus b into a plus b ಬರ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರೋದೆ case. All need to convert all the ratios to from way to way. All the other ratios to sin. So if you have observed all the ratios already it's there in sin class. First column ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸುಹಾಸ್? First one ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಭವೇಶ್? Madam? Sir. The second, all the ratios has to convert to sin and cos. But if you have observed, already it's there in sin and cos. If it is there in sin and cos means, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂನಿಟ್ take the LCM. Okay, you need to take the LCM. Now what is the LCM for these two? You know the case LCM ashtu ade LCM 1 plus sin into cos ishtu adara LCM. Okay, now observe here correct ah nodu 1 plus sin ಗೆ 1 plus sin ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು cos ನ cos ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ cos square plus cos a ಗೆ cos a ಹೋಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 1 plus sin a into 1 plus sin a. So 1 plus sin a whole square. See, cos a ಹೋಯ್ತಾ ಉಳಿದಿರೋದು 1 plus sin a into 1 plus sin a. 1 plus sin a into 1 plus sin a ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ? ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ. Sir, ಅದನ್ನ 1 plus sin square ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ because to apply a plus b whole square over there. So ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ. Is it clear enough? Now observe here. Cos square ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Now it's in the form of a plus b whole square. Okay? A plus b whole square ಅಂದ್ರೆ a square plus b square plus 2 into a into b is 2ab. 2 sin a divided by 1 plus sin Now here cos square a sin square a ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. cos square a sin square a ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1. cos square a sin square a ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1. ಓಕೆನಾ? cos square a sin square a ಎಷ್ಟು 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಾನು 1. So 1 plus ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 1 plus ಇದು ಹೋಯ್ತು 2 sin. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? cos square a sin square a ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ 1 ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೇರಿ 1 ಉಳಿದಿದ್ದು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೇರಿ divided by 1 plus sin a into 1 plus cos. Correct? The 1 plus 1 2. So therefore 2 plus 2 sin a 2 sin a upon 1 plus sin a
sin A into cos A. Is it clear? Do you have any doubt? Do you have any doubt? Now observe here. Here 2 plus 2 sin A is there. If 2 is there, I'll take 2 common. Now 2 common is there. This should be 1 plus. This should be 1 sin A. Again 1 sin A by sin A divided by 2 common thing. 2 how much are 2? Plus 2 how much are 2? 1. Okay? Upon 1 plus sin A into cos A. Correct? So 1 plus sin A, 1 plus sin A get cancel up. Uldirodu 2 by cos A. Correct? 2 into 1 by cos A. ಈಗ 2 by cos A ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು? 2 into 1 by cos A. 1 by cos A. ಹೌದಾ? ಎಸಾ 2 into 1 by cos A. 2 is 2 by cos A is same. Now, what is secant A formula? Secant A ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು? 1 by cos. The reciprocal of cos A. ಬರ್ಸಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ secant A ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ secant 2 into 1 by cos A ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into 1 by cos A ಅಂತ. So now 2 into 1 by cos A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? secant equals to RHS. This is LHS. Now, if you have observed what I said, all the ratios has to convert to sin and cos, right? Right side is to convert ಮಾಡ್ಕೋ. secant ಏನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು? 1 by cos. secant ಏನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು? 1 by cos plus tan ಏನು ಬರ್ಕೊಬಹುದು? sin A by cos. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು? ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ? Now observe here. All the ratios has to convert to sin and cos. If you have observed, already it's there in sin and cos. Okay? Next step ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. If it is there in sin and cos. If it is not there, convert to sin and cos. If it is there, LCM. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ LCM. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ LCM ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. LCM ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ rationalizing denominator ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ? rationalizing denominator under root of 1 plus sin A upon 1 minus sin A into now rationalizing the factor ಅಥವಾ rationalizing factor ಏನದು? 1 minus sin A upon 1 plus square. Now root ಇದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. under root of 1 plus sin A square ಸಲ ಇದೆಯಾ? upon now it's in the form of a plus b into a plus b into ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದು ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ a plus b into a plus b. So therefore a square minus b square. Okay na? Understood? Any doubts? Any doubts? No sir. Okay, now ಏನು ಬೇಕು? 1 by cos A plus sin A by cos A. sin A by cos A ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬರೀ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 plus sin A whole square upon 1 minus sin square A. 1 plus sin A whole square upon 1 minus sin square A ಅಂತಂದ್ರೆ cos square. ಓಕೆ 1 plus sin A whole square. ಇದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ ರೂಟ್. So 1 plus sin A whole square upon 1 minus sin square A is the formula cos square. Formula ಗೊತ್ತು 1 minus sin square is the formula ಏನು cos square. Now here square gets cancelled, square get cancelled. ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿದೆ? ಉಳಿದಿರೋದು 1 plus sin A upon cos A. Okay? So
ಸೊ therefore ಈ cos a ನ 1 ಗೂ ಕೊಡಬಹುದು cos a ನ sin ಗೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by cos a plus sin a by cos a, so that will be equals to 1 by cos a ಅಂದ್ರೆ secant a plus sin a by cos a ಅಂದ್ರೆ that will be equals to r. What is 9 secant square a minus 9 tan square a? It's simple, easy ಇದೆ. Okay. First one, it's 9 secant square a minus 9 tan square a. Okay. So what I'll do is here, okay, wait a minute. Okay, so 9 secant square a minus 9 tan square a ಇದು value ಬೇಕು. So what I will do is 9 ಮತ್ತೆ 9 ಇದೆ, I'll take out 9 common. Okay, so I'll take out 9 common. The remaining is secant square a minus tan square a. Okay, so if you know the identity, if you have remembered the identity, so identity ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, I'll write the identity here. Secant square a is equals to 1 plus tan square a. Now this is the identity. Now I'll send tan square a to the left hand side. So therefore secant square a tan square a ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ minus tan square a ಆಗುತ್ತೆ equals to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ secant square a minus tan square a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು, 1 ಹಾಕ್ಬೋದು. So therefore 9 into secant square a minus tan square a ಅಂದ್ರೆ 1. So 9 ones are 9. So therefore the answer is 9. Okay, sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta equals to tan theta. So now ಯಾವುದೇ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏಮು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಳಿದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತಂತಾನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta. Now if you have observed, what I have said is all the ratios has to convert to sin and cos, but already it is there in sin and cos. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ಬಿಡೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 2 cos square theta will be equals to 2 cos. Okay, so 2 cos square theta minus cos theta ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಉಳಿದಿರೋದು -1. ಓಕೆ, ಸೊ cos theta ತೆಗೆದಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 2 cos square theta minus cos theta ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಉಳಿದಿರೋದು 1. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಾಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ
ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ RHS ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 2 ಇಂಟು ನಾವು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬದಲು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾದ ಬದಲು ನಾನೇನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. -1 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos theta into, now multiply it. 2 into 1 is 2 ones are 2 minus 2 into sin square theta is 2 sin square theta ಉಳಿದಿರೋದು -1. Okay, so therefore here I'll write, so sin theta ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ into 1 minus 2 sin square theta ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, divided by cos theta ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. Now here 2 ಅಲ್ಲಿ 1 subtract ಮಾಡಿ, 2 minus 1 is 1 minus remaining is 2 sin square theta. Now if you have observed 1 minus 2 sin square theta ಗೆ 1 minus 2 sin square theta get cancelled, the remaining is sin theta upon cos theta, so that will be equals to tan theta will be equals to RHS. Okay, prove that sin A plus cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square is equals to 7 plus tan square A plus cot square A. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. sin A plus cosecant or cosecant, actually cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square will be equals to 7 plus tan square A plus cot square A. It's easy. Okay, tumba easy. Now it's in the form of A plus B whole square. A plus B whole square apply ಮಾಡಿ. So A plus B whole square ಅಂದ್ರೆ A square plus B square plus 2AB. So okay, okay, so therefore A plus B whole square, it's A square, so A square plus B square plus 2 into A into B. Okay, plus again here also A square plus B square plus 2 into A into B. Okay, now here sin square A is there, cos square A is there. Sin square A plus cos square will be equals to 1 plus, now I'll write cosecant square as usual plus 2 into, now sin A into cosecant A ಜಾಗದಲ್ಲಿ I'll write 1. Sir, why? Now if you know the identity or if you have remember the identity, ನೋಡಿ cosecant A na we can write the reciprocal of sin A. So therefore the reciprocal of sin, correct? Now if you have cross multiple this, you will get cosecant A into sin A equals to 1. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ sin A into cosecant A ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು?
1 ಹಾಕ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗ್ದಾಯ್ತು ನಾವು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ 1 ಉಳಿದಿರೋದು secant square a plus 2 into here also cos a into secant a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು secant a ಅಂತಂದ್ರೆ reciprocal of cos a again make a cross multiple ಮಾಡಿದ್ರೆ secant a into cos a will be equals to 1 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಾಕಬಹುದು 1 so therefore 1 plus now apply the identity here also cosecant square a andre so here also you can apply the identity if you have remembered so ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ cosecant square a ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ cot square a ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಫ್ cosecant square a I have applied 1 plus cot square a plus 2 ones are 2 plus secant square a ಜಾಗದಲ್ಲಿ again apply the identity notice the identity that we can use is 1 plus tan square a plus 2 ones are 2 okay so hagadre remaining 1 plus 1 now add the numbers 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 1 5 5 plus 2 7 hagadre ishtu numbers galna ellavanna add ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು 7 plus ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು cot square a plus ಉಳಿದಿರೋದು tan square a so that will be equals to RHS ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದವರು so we need to prove 7 plus tan square a plus cot square a so we got the answer 7 plus tan square a plus cot square a hence